கேன்வான் டைப் பண்ணேன். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விசிபிள் ஆகும். ஐ வில் டிசைன் எனி திங் குவாலிட்டி, டிசைன் ஃப்ளையர், போஸ்டர், பேனர், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் நாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டகரி சோஷியல் மீடியா டிசைன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வரும் பாருங்கள். இப்போ இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள், ஐ வில் டிசைன் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட். ஸோ பாருங்கள், பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1967 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்டைல், அதாவது தனிப்பட்ட அவங்க ஸ்டைலில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 6 டெம்ப்ளேட்ஸ் அண்ட் 3 டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு 1967. ஸோ 6க்கு 3147. ஸோ ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு 4.326. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வெரி ஈஸி தான் அது. ஸோ பாருங்கள், ஒன்றுமே இல்லை, ஈஸியானது தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் ஐ வில் கிரியேட் அமேசிங் இன்ஸ்டாகிராம் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 6 சோஷியல் மீடியா டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு 2360 ஜாயின் அண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டோட்டல் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் 4000 அண்ட் 18க்கு 7000. ஸோ ஐ கேன் கம் சார்ஜஸ் டிசைன் கேன்வா இன்ஸ்டாகிராம் டெம்ப்ளேட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 போஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு 1 IG ஸ்டோரி அதுவும் பண்ணித்தராங்க 3.147. ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 போஸ்ட் டெம்ப்ளேட்க்கு 3.9333 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா 18 போஸ்ட் டெம்ப்ளேட் 4.720 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா ஐ கிரியேட் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸ். இந்த மாதிரி ஐ கிரியேட் 5 to 9 சோஷியல் மீடியா கிராஃபிக் டெம்ப்ளேட் ஃபார் யோர் பிஸ்னஸ் பிராண்ட். 3.147 charge பண்ணாங்க. அண்ட் bronze gold standard. I will create 10 to 14 social media templates for your business. அதாவது 10 to 14 social media graphics template டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து 15 to 20 சோஷியல் மீடியா. ஸோ கோல்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான மெத்தட் தான். ஸோ இதில் பாருங்க, பெஸ்ட் செல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க. ஸோ ஐ வில் டிசைன் எனி திங் ஆன் கேன்வா ஃப்ரம் ஒன் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் டு ஃப்ளையர்ஸ். அதாவது கேன்வாவிலேருந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து ஃப்ளையர்ஸ்க்கு வரைக்கும் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் பாரு 3 எடிட்டபிள் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸ் 4 போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 394 சார்ஜ் பண்ணாங்க பேசிக்காக. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 7 எடிட்டபிள் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸோட கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு 2 ஃப்ளையர்ஸ் போஸ்டர் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. அது 787 ப்ரீமியம் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7 எடிட்டபிள் கேன்வா டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார் போஸ்ட் சர்வீஸ், அதாவது ஸ்டோரிஸ், போஸ்ட், சோஷியல் மீடியா 1180 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இப்போ வந்து பேசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் எத்தனை ஆர்டர் போயிருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். 179 ஆர்டர். ஸோ இதனுடைய ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரிவ்யூ. ஸோ இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஆர்டருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 5 ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சா டெலிவரி டைம் 1 day. இந்த மாதிரி 5 ஆர்டர் இது பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் டு 5 ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சா 1970 பேசிக் மட்டும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆர்டர்ஸ் போடுவோம். 7 கொடுத்து ஈக்குவல் கொடுப்போம். ஸோ இதில் 3935. ஸோ ப்ரீமியம் போயிட்டீங்கன்னா 1180. ஸோ 1180 into 5 orders is equal to 5900. அதாவது இதற்கே நம்ம நிறைய ஈஸியாக earn பண்ணலாம். ஸோ இப்போ எந்த ஒரு ஸ்கில்லும் தேவையில்ல, வெரி ஈஸி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எடிட்டிங் பார்க்க போயிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமைசேஷன் எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். அதற்கு வந்து நான் இப்போ இதை சூஸ் பண்ணுறேன்.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஓன் கஸ்டமைசேஷனுக்கு சூஸ் பண்ணிட்டு அகைன் கோ டு ப்ரௌன் டார்க் சாக்லேட் சூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் விங்ஸ் டைப் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயே வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சிக்கன் விங்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் விங்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நம்ம பிஎன்ஜியை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம சிக்கன் பக்கெட் சிக்கன் பக்கெட் கூட நீங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இதை கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு போங்க. டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் உள்ள ஸ்பை ஹாவ் என்ஜாய் your day, not these days, enjoy your day. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சைடில் சின்னதாக பேர் கொடுக்கலாம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கலர் வேணா மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இது கூட தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி சிக்கன் பக்கெட். ஸோ நம்ம கேன்வாக்குள்ளே போய்க்கோங்க. நம்ம எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஸோ அதற்கு வந்து நீங்கள் கேன்வாக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் கிரியேட்டர் டிசைன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இதில் 1000 into 1000 கொடுங்க. கொடுத்துட்டு மேக் ஷூர் தட் பிக்சலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிக்சலில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கிரியேட் நியூ டிசைன் கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். இப்போ வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஹோட்டலோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளையர் ரெடி பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு ஒரு சிக்கன் விங்ஸ் அது மாதிரி கொடுக்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு நீங்கள் டெம்ப்ளேட்ஸ் போயிட்டு சிக்கன் விங்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. சிக்கன் விங்ஸ் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணாமல் நிறைய எக்கச்சக்கமான டெம்ப்ளேட்ஸ் வரும். ஸோ இதில் ஈஸியாக நீங்கள் ஃப்ளையர் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃப்ளையர் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இல்லைன்னா இதை கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் டெக்ஸ்ட் ஆல்டர் பண்ணலாம். நம்ம எது வேணால் ஆல்டர் பண்ணலாம். ஸோ எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு
இப்போ வந்துட்டு நாம் எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறேன் சம்திங். ஸோ இப்போ வந்து டபிள்யூ டாட் யுவர் சைட் ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஹோம் டெலிவரி, அதாவது அவங்க டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்பெஷல் சிக்கன் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம இதை டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிப்போம். அடுத்து வந்துட்டு இப்போ வேற ஏதாச்சும் ஒரு ரெசார்ட் கொடுப்போம். டூ டேஸ் அப்படி இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபைவருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறேன். சரி, இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ணுற வேலை தான். இன்னும் ஓன் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணால் அதுக்கு நிறைய நீங்கள் இது பண்ணணும், அதை மறந்துடாதீங்க. இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு ஆஃபர் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டெக்ஸ்டில் just art 500 rupees. Art 50 rupees, 500 rupees. So
Yes. நீங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்துட்டு ஸோ பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ. பை ஒன் கெட் ஒன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பாருங்க இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் மெத்தட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம